Friends, now we are going to the second standard in the IND AS series, that is IND AS 2 Inventory. Intermediate നമ്മൾ AS2 കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. AS2 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് IND AS2 നമുക്ക് വരുന്നത്. Okay, so that is what we are going to deal here. As I have already told, it is only a summary of the standard. It is not, we are not going to cover it in depth. Okay, so let's see what is there in IND AS2. IND AS2, again on inventory, it is a standard which gives you or which explains the valuation principles of what? എന്തിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആ വാല്യൂവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി എന്നും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് എവിടെയാണ് കാണിക്കേണ്ടതെന്നും അതിന് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നും എല്ലാം നമുക്കറിയാം. IND AS2 does not deal with such things. It only deal about what? The valuation principles. എങ്ങനെ ഇൻവെൻട്രി വാല്യൂ ചെയ്യണം, അതാണ് IND AS2 പറയുന്നത്. Okay, so that is the summary substance. Okay, now let's see what all things are there in this particular standard. The standard, like any other standard, starts with what? Definition. Okay, definitions-ൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്. പക്ഷെ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി. എന്താണ് ഒരു ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ? ഓക്കെ, യു മൈറ്റ് ബി തിങ്കിങ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാമല്ലോ, അത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ, ബട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ that the definition which we generally understand has got little difference between, or it's little different from the definition which is given in IND AS2. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജനറലി വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻവെൻട്രി, വി ഹാവ് 3 types ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഫോർ എനി ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലേ? എന്താ ഫസ്റ്റ് വരിക? ഒരു ട്രേഡിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ട്രേഡിംഗ് ഗുഡ്സ്. അതിൻ്റെ ഇൻവെൻട്രി, നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാത്തത് കയ്യിലിരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ യു വിൽ ബി ഹാവിങ്, ദിസ് ഇസ് ഫോർ വാട്ട്? ദിസ് ഇസ് ഫോർ എ ട്രേഡിംഗ് എൻറ്റിറ്റി. Okay, now if you are taking a manufacturing entity will have 3 types of, generally it will have 3 types of business, inventories. One is what? Finished goods, then work in progress, then it will also have the raw material. Raw material will also include what? Consumables. Okay, consumables കൂടാതെ stores and spares ഒക്കെ അതിൻ്റെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ IND AS2 വരും. stores and spares, tools, stores and spares, etc. ഇനി ഇത് കൂടാതെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഓക്കെ, സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ഉണ്ടാവാം. ബിക്കോസ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഓൾസോ യു മേ ഹാവ് ടു കൺസ്യൂം സർട്ടൻ ഐറ്റംസ്. ഓക്കെ, കൺസ്യൂമബിൾ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജനറലി വരുന്നത് എന്താ? കൺസ്യൂമബിൾസ് ആയിരിക്കും ഇൻവെൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ഇൻവെൻട്രി: ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ട്രേഡിംഗ് ഗുഡ്സ്. Okay, so now let's see what is the definition. As per IND AS2, inventories are assets. Okay, assets. 3 ലെഗുകളാണ് ഈ ഇതിനുള്ളത്. ഓക്കെ, assets. First type, held for sale in the ordinary course. Held for sale in the ordinary course. എന്താണ് inventory held for sale in the ordinary course? If we connect it with what we have written here, trading goods, and also what? Finished goods. Okay, trading goods or finished goods are held for sale, HFS in the ordinary course. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ PPE may be discarded from its active use and it may also be held for sale. Will it be covered as an inventory? The answer is no. Okay, any property, plant and equipment or any investment which are held for sale are not assets which are held for sale in the ordinary course. അത് ഓർഡിനറി കോഴ്സിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം അല്ല. PPE നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുത്ത് വിൽക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണോ? അല്ല. So these are not covered in IND AS2. IND AS2 will covered alla. Okay, you have a separate standard for it. So that is the first leg. Now coming to the second leg. What is the second leg? They say that, okay, in the process of assets which are in the process of
പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ സച്ച് സെയിൽ. ഈ സെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ട്രേഡിംഗ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കണം, നമ്മൾ വാങ്ങി വിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് assets which are in the process of production for such sale. Okay, ഇതെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്? As you said, it is nothing but the WIP. Nothing but WIP. Now the third one is assets in the form of materials or supplies to be consumed in the production process. Okay, assets which are in the process of or in the form of in the form of what? Supplies and what? Materials. It could be either supplies or materials. Suppliers alla supplies or materials. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? To be consumed. To be consumed. എവിടെയൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്? രണ്ട് പർപ്പസിനാണ് ഇത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലെഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ, കൺസ്യൂമബിൾ, സ്റ്റോർസ് ആൻഡ് സ്പെയർസ് എല്ലാം അതിലാണ് വരിക. ഓർ ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ ബി ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റെൻഡറിങ് എനി സർവീസസ്. ടു ബി കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ റെൻഡറിങ് ദി സർവീസസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്? ഇതാണ് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കൺസ്യൂമബിൾസിനെ പറയുന്നത്. Okay, so this is the definition of inventory. I just wanted to explain it. That's all. Right. Now, quickly, we are moving to the next leg. Okay, so we have seen what do you mean by an inventory. Now we have to see what is the scope of this standard. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ IND AS 2 വാല്യുവേഷനിൽ വരുന്നത്, എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരില്ല. Okay, now if you see, there are certain specific standards, okay, which requires us to value inventories in a specific manner. ചില പെർട്ടിക്കുലർ മാനറിൽ ഇൻവെൻട്രീസ് വാല്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വേറെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇൻവെൻട്രി വാല്യുവേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് IND AS 2 പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. സോ IND AS 2 is a residual standard. Okay, it is a residual standard. If the valuation of inventory is explained or is specifically mentioned in any of the specific standards like IND AS 115 ഉണ്ട്, IND AS 32 ഉണ്ട്, IND AS 41 ഉണ്ട്, അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന inventory have to be valued in those as per those methods because that is a specific standard. Whereas if that inventory does not fall in those specific standards, it will be covering under IND AS 2. അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം. Exclusion. Okay, exclusion. We have set valuation of inventory as per what? IND AS 115, revenue from contract with customers. Okay, അവിടെ ഏതാ വരുന്നത്? Construction contract. Construction contract is covered under IND AS 115. ഓക്കെ, അവിടെ ഉള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട്സിലെ ഇൻവെൻട്രി ഏത് പ്രകാരം വാല്യൂ ചെയ്യണം? IND AS 15 പ്രകാരം വാല്യൂ ചെയ്യണം. രണ്ട്, യു ഹാവ് inventory in the case of financial instruments. Okay, financial instruments, you might be having inventory in the case of financial instrument, and these financial instruments are to be valued as per IND AS 32 presentation. Okay, that is second one. Third one, you have something called biological assets. Okay, biological assets എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലിവിങ് പ്ലാന്റ്സ്, ലിവിങ് ആനിമൽസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ അസറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ IND AS 41 അഗ്രികൾച്ചർ. So these three types of inventories which are covered in specific standards will not come under the purview or ambit of IND AS 2. Okay, so this is exclusions. Okay, now in certain cases this valuation principles which we are going to see in IND AS 2 will not be applicable. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ചില കേസുകളിൽ ഇത് ഈ വാല്യുവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന വാല്യുവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ അതിനുപയോഗിക്കുക. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് inventories are not as per IND AS 2. As per IND AS 2. Let's see which all are those items. The first one, okay, producers of agricultural and forest products.
producers of agriculture and forest producers. നമ്മളിപ്പോൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഫോറസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചറിലെ പ്രൊഡക്ട്സ്. ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു വി ഹാവ് എ ബിഗ് മാംഗോ ഫാം. മാംഗോ നമ്മൾ പ്ലക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് IND AS 2-ൽ ആവണമെന്നില്ല. ഇഫ് ദേ ആർ മെഷേർഡ് അറ്റ് NRV, measured at NRV. I will be explaining about this in detail when we are taking IND AS 41. കാരണം അവിടെ തന്നെ IND AS 41-ൽ തന്നെ ബെയറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, നോൺ ബെയറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ യുവർ ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ്. വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വെൻ വി കം ടു IND AS 41. So this is the first one. The second is minerals and mineral products measured at NRV. Okay, minerals and mineral products. Mineral products measured at NRV. Measured at NRV. Okay, minerals means you are doing some extraction activities. Extraction activity ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടും. പെട്രോളിയം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് ആയിരിക്കാം, മൈനിങ് ആയിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ NRV-ലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കാനോട്ട് ബി വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ്. കാരണം കോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഹ്യൂജ് ആയിരിക്കും. Okay, we might be able to dig gold or extract gold after spending 4 or 5 years of extraction. അപ്പോൾ ഈ 4-5 വർഷത്തെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ കോസ്റ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഗോൾഡിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ 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 കൂടുതലായിരിക്കും. So that's why those standards requires, there is a specific standard, I will come to that, which requires, that standard requires you to value such items at not realizable value. NRV എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ net realizable value. Meaning of NRV also we will see. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിവിടെ ബാധകമല്ല. Now third case, commodity brokers who measure inventory at fair value less cost to sell. Commodity brokers valuing their inventory, okay, at NRV minus cost to sell. Basically it is not NRV, it is fair value. Okay, it is fair value. Fair value less cost to sell. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി FR-ൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഫെയർ വാല്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽ, ഓർ FVCTS, ഫെയർ വാല്യൂ ലെസ് കോസ്റ്റ് ടു സെൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആർ ദി എക്സ്ക്ലൂഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് IND AS 2. Scope of IND AS 2. I hope that is clear. Okay, now coming to the next, the crux of the standard, valuation principle. Okay, valuation principle. I think this is something which I need not explain here. We all know valuation principle. എങ്ങനെയാണ് ഇൻവെന്ററി വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് ആസ് പെർ IND AS 2? Okay, as per IND AS 2, any inventory has to be valued at lower of cost or net realizable value. Net realizable value, or shortly known as NRV. Okay, any inventory have to covering under IND AS 2 have to be valued at lower of cost or net realizable value. Okay, I hope this is also is something which I need not explain. Okay, now when a crucial question which you all come when we again learn IND AS 36. IND AS 36 or the impairment of assets എന്നുള്ള specific standard ആണ്. When you learn IND AS 36, I will tell you any assets which falls under the ambit of IND AS 2 will not be covered as per they will not be coming under the ambit of IND AS 36. Okay, അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നോക്കണം. Okay, so the question is why impairment is not specifically applicable to inventory under as per IND AS 2. IND AS 2 പ്രകാരമുള്ള ഇൻവെന്ററി അതിന് ഇമ്പാക്ട്മെന്റ് എന്തുകൊണ്ട് ബാധകമല്ല? Okay, why? Because what could be the reason? The straight reason for this is that
Okay, this principle, valuation principle, lower of cost or net realizable value, this itself is an implicit impairment test. നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? We are not valuing the inventory merely at cost. കോസ്റ്റിലല്ല വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോസ്റ്റും നെറ്റ് റിയലൈസ്ഡ് വാല്യൂയും കമ്പയർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഏതാണോ ലോവർ അതിലാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. If NRV is lower than the cost, then that asset inventory has impaired and you are writing off that inventory. So it's an implicit impairment test. Already നമ്മൾ impairment test കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും IND AS 36 പ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. സോ ദി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആസ് പെർ IND AS 36 is not applicable to the inventory under section as per IND AS 2. Okay, I hope that is clear. Now we have to quickly move to the definition of cost. എന്താണ് ഈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? Okay, cost, again we know there are some inclusions as well as exclusions. Inclusions എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the first one is we will have to consider the cost of purchase. Cost of purchase, I will quickly tell this. Cost of purchase, and this cost of purchase will include എന്തൊക്കെയാണ്? transportation, then freight, okay, then ordering cost. All those things can be called as handling cost, okay, and also non-recoverable taxes. So ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ അടയ്ക്കുക? ജനറലി we will be paying some taxes as GST or excise duty or sometimes VAT, all those things. Okay, if that tax is recoverable from the government, adu ഇവിടെ എടുക്കാൻ പാടില്ല, cost of purchase എടുക്കാൻ പാടില്ല, because you are going to get it recovered. But if it is non recoverable, you can consider as part of cost. Say for example, ചില പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ GSTയിലേക്ക് വരാത്തതുണ്ട്. Say പെട്രോൾ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോളിൽ നിങ്ങൾ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ KGS സെയിൽസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കും, പഴയ സെയിൽസ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ ഈ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നോൺ റിക്കവറബിൾ ആണ്. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. സോ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ്, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ്. Whereas if you are purchasing and you are paying GST on it and that GST is available as input tax credit, okay, അത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻവെന്ററി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല. I hope that is clear to you. Okay, so that is the first one. Second inclusion is net of the cost which you consider should be net of any rebates or trade discounts. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിബേറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ. Okay, cost of conversion എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you will have the production cost. You might have learned in your intermediate. Okay, എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺവേർഷൻ will include both variable overheads as well as production overhead. Variable overheads as well as, sorry, not production overheads, fixed overhead. Okay, now the next point, administration, any other cost to bring the inventory to the present situation. Any other cost incurred to bring the assets to the present location and present condition and location. Okay, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? We call this as the landed cost. Okay, right. So this is the inclusions. Now let me take what all things are not included in the inventory. This is even more important. Okay, the cost does not include one, ഏതൊക്കെയാണ്? Any abnormal waste. എന്താണ് നോർമൽ വേസ്റ്റ്, എന്താണ് അബ്നോർമൽ വേസ്റ്റ്, ഇത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. യു ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ഇൻ യുവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്. Okay, now storage cost, very important. This is one area where people make mistakes, students make
mistake. Storage cost is not part of your inventory cost unless it is necessary for the production process. Okay, if storage cost is necessary for production, either production നടത്തണമെങ്കിൽ സ്റ്റോറേജ് നടക്കണം. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡക്ഷനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ സെറ്റിലിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. ആ സെറ്റിലിംഗ് ടൈമിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. അതാണ് നെസസറി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഓക്കെ, ഓർ നോട്ട് നെസസറി ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ടു ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് storage cost. Now any admin overhead, if it is related to production, that is production admin overheads, okay, to be included. Now anything which is not related to production വേണ്ടി വരുന്ന അല്ലാത്ത overhead, production overheads അല്ലെങ്കിൽ excluded, or this should not be included as part of cost. Okay, now next, for selling cost is never considered as part of inventory cost. The last one, interest cost or the borrowing cost. Interest cost is also not taken as part of your inventory valuation unless what? Unless it is required as per what you call the borrowing cost standard. Okay, interest cost not covered as per IND AS 23. IND AS 23 is borrowing cost. Borrowing cost പ്രകാരം IND AS 23 borrowing cost പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെന്ററിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ you can take it. Otherwise, no other interest cost is to be considered. I think all these things you have already learned, so I am not spending much time on this. So this is cost. Now the problem here is, okay, now when you say cost is this, how to determine the cost? Determination of cost. Cost determine ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നത്? കോസ്റ്റ് ഫോർമുലാസ്. ആൻഡ് ദിസ് കോസ്റ്റ് ഫോർമുല and the difference between cost formula and the valuation principles is what we are going to see in the next lecture, where I will be completing this IND AS 2. Okay, right, thank you.